Hi everyone, today is January 24th. So just talking about people who have kind of influenced us. Um, I had some really good teachers when I was in high school, I remember, and university, and um, certainly it's tricky because I had this particular teacher in an English class, I believe in sophomore year, um, and he was. I know he taught French, and I would have learned like French two with him. And there was another teacher who taught like French one and French three. So I actually skipped French two because I had been accelerating with my Spanish studies that gave me an advantage over the learning the basic concepts for French. Um, and so he was famous for organizing study abroad, or not study abroad, but school exchange programs with high schools in France and Switzerland. And so I'm not sure how he was able to organize those programs because this was way back before the internet and stuff was kind of useful. So, uh, and I really do have to thank him for having those programs in place because um, that introduced me to Europe. Um, it gave me a more solid reason to continue studying French and that I wanted to return to Europe and study in Paris because of that trip that really changed my life. And so he's a great teacher, very, very inspiring. And I was very, very grateful that he set up that program. And so there were in the like the end of October when there was I didn't realize this at the time, but in the French system, now that I have kids who are studying in the French system, there is the vacation period that the U.S. doesn't have for like the last week of October and like the first week of November. So they took advantage of that time for them to visit California, and so we got a chance. There were homestays, and they were kind of assigned to different families and different students. So we, depending on the possibility, there were the homestays for different students, and getting to know these students through like as pen pals and continuing to write them and split between like French and English as they were learning English. So the program was designed so that these that the French professor was in contact with English teachers in France and Switzerland and see if they were interested in setting up a program. So these English students, English learners who were French speakers would be interested in coming to visit California. And then when it was our time for our spring break in April, when we had like a week or two, we went and visited them. And so we would get a chance to visit their country, see their lifestyle, visit their school, and yeah, just kind of interact between the United States and France, or United States and Switzerland, and
that completely changed. It just really opened up new opportunities that I had not at all imagined. So thanks to the language learning, and that inspired me later to want to move to France, and I studied French at the university, and even met French-speaking partner for about 20 years, and so the kind of the teachers who can inspire students and organize certain trips like that. It can be very you don't know it, but it can be a transformative life experience. And in my case, definitely it. So a big thank you to that teacher, and I have a hard time imagining my life if I had not decided to study French, which was not at all required because I had satisfied the 2 years of Spanish. So basically, from for the school, I'd done my 2 years of a foreign language. I did not have to take French. I did not have to pursue French for like another year after that as well. So I ended up doing 6 years of language learning when all I had to do was 2 in that high school. It was definitely a kind of a decision to want to be part of that, and now that was back in, I would say, started French back in 97, and the trip was in 99. That was back like taking advantage like 23 years ago, and it still has an effect on my life. Hola a todos. Hoy estamos hablando un poco de gente que nos inspiró, que tuvo influencia sobre nosotros, y hay un profesor que me acuerdo en la prepa. Era mi profesor de inglés durante un año. Yo creo que fue mi segundo año de la prepa. Y yo sabía que daba clases de francés también, pero al nivel como 2 y 4, yo creo. Pero yo únicamente tenía clase con él en clase de inglés. Y después de 2 años de español, yo decidí empezar a aprender francés. Entonces hice francés 1 con una maestra, y debido al avance que hice gracias al español, pues los profesores decidieron dejarme saltar el nivel 2 y seguir con la maestra que daba la clase de como nivel 1. Ella daba la clase de nivel 3. Entonces eso significó que salté la clase de francés 2 con ese profesor que daba también las clases de inglés. Pero en el año que yo estaba con el francés 3, había un viaje que él organizó para ir a Suiza y Francia. Y en otoño, cuando son las vacaciones de Todos Santos en el sistema francés, pues hay un grupo de alumnos franceses que aprendían inglés y vinieron a California, y habían muchos que hicieron como hospedaje con las familias durante 2 semanas. Y era un intercambio cultural
Y para nosotros en primavera, cuando era como la Semana Santa, aprovechamos para ir 2 semanas a conocer Europa y estar con las familias y conocer las escuelas. Y esa experiencia completamente transformó mi vida porque pues era una oportunidad de conocer Europa, viajar, tener mi primer pasaporte. Y, um, y me daba como muchas ganas de seguir aprendiendo francés y es muy gracias a ese profesor y tener esos proyectos porque yo veía en, en, la, en su clase había fotos de otros viajes cuando estaban como enfrente de como los castillos de Tours o otros pueblos. Entonces aprovechaba para organizar esos viajes. No sé si era todos los años, pero como por lo menos cada 2 años lo estaba haciendo. Yo creo que uno de mis amigos fue una vez también, pero sí, para mí eso transformó la vida. No puedo imaginar mi vida sin haber aprendido francés y el impacto que tiene en mí y también la pareja que escogí y con quien estaba durante muchos años, la mitad de mi vida, y ahora mis hijos que hablan 3 idiomas. Entonces, como es impresionante qué impacto puede tener un profesor en la vida de alguien. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le jour 24. On parle un peu des gens qui ont eu une influence ou un impact sur nous. Et je me rappelle quand j'étais au lycée, il y avait un professeur qui... d'ailleurs, c'était mon professeur d'anglais en 2e année. Mais je savais qu'il donnait des cours de français. Au début, j'avais pris 2 années d'espagnol. Et pour une raison, je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai décidé aussi de prendre des cours de français. C'était pas directement avec ce professeur-là avec qui j'avais des cours d'anglais, mais j'entrais dans un cours de français 1 avec une autre maîtresse. Et puis, grâce à mes études d'espagnol, les profs ont constaté que je faisais beaucoup de progrès très vite en français. Donc, j'ai sauté le niveau 2. Et c'est justement ce niveau 2 que mon prof d'anglais enseignait. Mais je ne l'ai pas pris. Je faisais français 3 après français 1. Mais ce professeur, il organisait des voyages et des échanges culturels. Donc en automne, je ne l'avais pas exactement compris à l'époque, mais maintenant que mes enfants sont dans le système français, je sais qu'il y a des vacances de Toussaint, donc la dernière semaine d'octobre et la première semaine de novembre. Ce groupe d'étudiants qui étudiaient l'anglais en France et en Suisse, ils sont venus nous rendre visite et plusieurs, presque tous, ont resté à la maison
chez l'habitant. Chez moi, il n'y avait pas assez de place. C'était comme un petite maison, donc on n'avait pas exactement la place pour donner une chambre extra, une chambre d'invité. Mais je restais en contact avec quelques personnes qui, qui sont venues nous visiter en octobre et novembre. Et pour rester en contact avec eux, j'ai installé un programme qui s'appelle ICQ. Euh, et, euh, et puis après, on est allé en avril pour les vacances de Pâques. Et, euh, et c'était mon première fois pour être en Europe. Et, ouais, et c'est complètement grâce à ce professeur qui organisait ce voyage et ces échanges. Et ça m'a complètement changé la vie. Parce que j'avais des envies de continuer à apprendre le français. J'ai étudié le français à l'université. J'ai décidé d'aller m'installer en France et étudier à Paris, vivre à Paris. Et donc, toutes ces petites idées, comme des petites graines qui poussent, c'est grâce à cette expérience que j'avais et grâce à ce professeur-là. Et je ne peux pas imaginer ma vie autrement. C'est les études d'une langue étrangère peuvent complètement changer la vie. Et voilà. Hallo an alle, heute ist der 24. Tag und wir sprechen ein bisschen darüber, jemand und eine Person mit Influence über nas. Und ich erinnere mich an einen Professor in die Gymnasium. Er war mein Professor oder Lehrer für Englisch, aber für diese Gesichter, er war auch Lehrer für Französisch. Aber er war nicht mein Professor, mein Lehrer für Französisch. Ich habe Französisch 1 mit anderen Professoren, Lehrerinnen gemacht. Und ich habe 2 Jahre Spanisch gemacht. Und diese 2 Jahre haben mir geholfen für fließend Französisch sprechen. Und die Lehrer haben gesagt, dass ich könnte nicht Französisch 2 machen und Französisch 3 machen. Aber es bedeutet, dass ich habe nicht mit meinem Lehrer für Englisch mit ihnen gelernt. Er habe
er hat Französisch 2 gemacht. Aber er hat viele Reisen gemacht zwischen Frankreich und Kalifornien. Und zum Beispiel, ich bin nach Schweiz gegangen mit ihnen. Und es war ein Experience, wunderbar für mein Leben. Ich kann nicht mein Leben die andere way denken. Studieren Französisch und Reisen hat mein Leben changed. Und ich habe Französisch in der Universität gelernt, gestudiert. Dann bin ich nach Paris gegangen und ich habe in der Universität in Paris studiert und ich war 6 Jahre in Frankreich. Und jetzt habe ich 2 Kinder, sie sprechen Französisch, Spanisch und Englisch. Und, ja, mein Leben ist different, very different. Und das ist dankbar Französisch und das ist dankbar mein Lehrer in der Gymnasium. Ja, das ist alle. Ciao a tutti. Oggi è il giorno 24. Parliamo un po' di alcune persone che ha ispirato, motivato. E per esempio nella scuola, high school, ho imparato con un professore di inglese, ma anche fa lezioni di francese, ma non ho imparato francese con lui. Ho fatto 2 anni di spagnolo e dopo questo ho cominciato il francese, ma con una professoressa che ha fatto lezioni di francese 1 e francese 3, ma il professore di inglese anche ha lezioni di francese 2, ma non ho fatto queste lezioni perché il spagnolo mi ha aiutato molto per imparare più veloce il francese. Nell'ultimo anno della scuola, questo professore di francese 2 ha organizzato un viaggio con Svezia e California e per 2 settimane i studenti sono venuti in California e hanno passato tempo con noi. E dopo questo abbiamo passato tempo in aprile in Europa e questo era il mio primo viaggio in Europa e mi è piaciuto moltissimo. E questo viaggio, questa esperienza ha cambiato la mia vita per sempre. Ho studiato francese nell'università, ho studiato in Parigi,
ho abitato in Parigi, ho stato con una moglie che parla francese, i miei figli parlano francese e la mia vita è completamente differente perché ho studiato francese e grazie a questo professore con il viaggio e tutto questo. Questo è tutto. Всем привет, сегодня 24-й день в челлендже, и мы говорим немного о ком-нибудь, которые нас инспирировали, мотивировали. И я думаю немного о преподавателе в школе. Он был мой преподаватель английского языка. И также имеет занятия на французском. Я изучал испанский язык 2 года, и после этого я решил начать изучать французский язык. И нормально это преподаватель английского языка также дает уровень 2 на французском. Но благодарен моей изучению испанского языка я смог не делать французский 2, я ссылал французский 3. И это значит, что я не был с моим преподавателем английского языка. Но в следующий год, который я был в школе, он организовал путешествие, чтобы поехать во Францию и в Швейцарию. И это changed моя жизнь, потому что это была это был мой первый раз в Европе, и мне понравился много быть в Европе. Я хотел вернуться, чтобы жить и изучать, учиться в университете в Париже. И я ссылал это. И все это благодарен этот преподаватель. И так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.